Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad, Paramamsa Parivajacharya, Astatara Satasri Shriman, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Nityalila Pravistram Vishnupad, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai, Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai, Prem Seiko Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Shamakunda Radhakunda Giri Gopadan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Mathura Dham Ki Jai, Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we're on Canto 10, Chapter 32, The Reunion. И мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam, песнь 10, глава 32, которая называется «Воссоединение». And the verse on the board? 8. Am I supposed to do anything before that? I don't think so. Какие-то предыдущие стихи надо или нет? Какие-то предыдущие стихи надо или мы с 8-го? Только 8. Only 8. There we go. All right, text 8. Tam Kachin Netra Randrena Riddhi Kritva Nimilyacha Pulakangi Upaguya Aste Yogi Vananda Sampluta Tamkachin Netra Randrena Riddhikritva Namilyacha Pulakangupaguyaste Yogi Vananda Sampluta Tamkachin Netra Randrena Riddhikritva Namilyacha Pulakangupaguyaste
Yogi Vananda Sampluta Tam Kanchinetra Randrena Tam Kachin Metta Randrena Hridi Kritva Nimilyacha Riddhi Kritva Nimilya Cha Pulakan Gyupaguyaste Pulakanga Paguyaste Yogi Vanchanda Sampluta Yogi Vananda Sampluta Там Качинетра Рандхрена, Tam Kachin Netra Randrena Приди Критва Немиляча, Riddhi Kritva Nimilya Cha Пулакан Кюпаску Ясте, Pulakangyo Paguyaste Йоги Вананда Самплута, Yogi Vananda Sampluta. Ladies. Там Качин Нетра Ранхрена, Tam Kachin Netra Randrena Риди Критвани Мильяча, Riddhi Kritva Nimilya Cha Пулаканги Упакьяте, Pulakangyo Paguyaste Йоги Вананда Самплута, Yogi Vananda Sampluta Там Качин Нетра Рандрена, Tam Kachin Netra Randrena Хриди Критва Немильяча, Riddhi Kritva Nimilya Cha Пулаканги Упагухьясте, Pulakangyo Paguyaste Йоги Вананда Самплута, Yogi Vananda Sampluta. Пословный перевод. Там его качит одна из них. Нетра своих глаз. Рантрена через отверстие. Хриди свое сердце. Критва поместив. Немилья закрыв. Ча и Пулака Анги волоски, которые поднялись. Упагухья обнимая. Асте она оставалась. Йоги йог. Ива как. Ананда в экстаз. Самплута погруженный. Translation. One gopi took the Lord through the aperture of her eyes and placed him within her heart. Перевод. Одна гопи сквозь отверстие своих глаз впустила Господа в свое сердце. Then, with her eyes closed and her bodily hairs standing on end, she continuously embraced him within. Волоски на ее теле поднялись, и, закрыв глаза, она стала вновь и вновь обнимать его внутри себя. Thus, immersed in transcendental ecstasy, she resembled a yogi meditating upon the Lord. Погруженная в трансцендентный экстаз, она напоминала йога, медитирующего на Господа. Purport by the disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur states that the 7 gopis mentioned so far in this chapter are the first 7 of the 8 principal gopis, whose status allowed them to immediately approach Krishna upon his reappearance. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур утверждает, что 7 гопи, о которых было рассказано ранее, это первые 7 из 8 главных гопи, чье положение позволяло им первыми подойти к Шри Кришне после его возвращения. The Acharya quotes a verse from the Sri Vaishnav Toshani that gives the names of these 7 as Chandravali, Shyamala, Shaibya, Padma, Sri Radha, Lalita and Vishaka. Ачарья цитирует стих из Шри Вайшнава Тошани, в котором упоминаются имена этих 7 гопи –
Чандравали, Щамала, Шабья, Падма, Шри Радха, Лалита и Вишакха. The eighth is understood to be Bhadra. 8-й гопи была Бадра. Sri Vaishnav Toshani itself quotes a verse from the Skanda Purana that declares these 8 gopis to be the principal amongst the 3 billion gopis. В Шри Вайшнава Тошане приводится стих из Кандапураны, в котором утверждается, что эти 8 гопи были главными среди 3 миллиардов гопи. Detailed information about the hierarchy of gopis is available in Sri Rupa Goswami's Ujjvala Nilamani. Подробную иерархию гопи приводит в своей книге Уджвала Ниламани, Шрила Рупа Госвами. The Padma Purana confirms that Sri Radha is the foremost of the gopis. В Падмапуране подтверждается, что Шри Радха самая главная из всех гопи. Ita Radha Priya Vishnos Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Saivaika Vishnu Atyanta Vallabha. Just as Srimati Radharani is most dear to Krishna, her bathing pond is similarly dear. Of all the gopis, she is the most beloved of the Lord. Озеро Шримати Радхарани так же дорого для Кришны, как и она сама, а дороже ее у него никого нет. Господь Кришна любит ее больше всех остальных гопи. The Brihad Gautamiya Tantra also names Srimati Radharani as Krishna's foremost consort. Брихат Гаутамия Тантра также провозглашает Шримати Радхарани главной супругой Кришны. Devi Krishna Mai Prokta Radhika Pada Devata Savalakshmi Mai Sarava Kanti Samohini Para. The transcendental goddess, Srimati Radharani, is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. Трансцендентная богиня Шримати Радхарани – вечная спутница Господа Шри Кришны. She is the central figure for all the goddesses of fortune. Не отличная от него самого, она главная среди богинь процветания. She possesses all attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. Все в ней привлекает все привлекающего Господа, личность Бога. She is the primeval internal potency of the Lord. Она – предвечная внутренняя энергия Господа. In brackets, this translation is Srila Prabhupada's English rendering of the Chaitanya Charitamrita Adi Leela 483. Перевод данного стиха сделан Шрилой Прабхупадой в Чайтанья Чаритамрите. Additional information about Sri Radha is given in the Rig Parishishta, the supplement to the Rig Veda. В Риг Паришиштхе, приложение к Ригведе, о Шри Радхе говорится следующее. Radhaya Madhavo Devo Madhavenaiva Radhika Vibrajanti Janeshu. Among all persons, it is Sri Radha in whose company Lord Madhava is especially glorious, as she is especially glorious in his. Господь Мадхава обретает высшую славу в обществе Шри Радхи, а в его обществе ее слава достигает зенита. Okay. One gopi took the Lord through the aperture of her eyes and placed him within her heart. Then with her eyes closed and her bodily hairs standing on end, she continuously embraced him within. Thus immersed in transcendental ecstasy, she resembled a yogi meditating upon the Lord. Еще раз перевод. Одна гопи сквозь отверстие своих глаз спустила Господа в свое сердце. Волоски на ее теле поднялись, и, закрыв глаза, она стала вновь и вновь обнимать его внутри себя. Погруженная в трансцендентный экстаз, она напоминала йога, медитирующего на Господа. All right. Just give me a second. Okay.
All right, so Krishna with the gopis, very difficult topic to understand. И Кришна с гопи — это очень сложная тема для понимания. There it's mentioned so many billions of gopis. И здесь упоминаются миллиарды гопи. Actually, there are unlimited, but they're just the prominent ones. И на самом деле их бесконечное количество — это просто самые главные. One thing that's interesting is that it's mentioned that these 7 prominent gopis gives the names, and then the 8th one is Bhadra. So we have on our altar Sri Radha Madhav, and the 8 are Ashtasakis. И интересно, что здесь упоминалось эти 7 основных гопи и 8-я Бадра. И вот у нас на алтаре здесь тоже есть Шри Рада Мадхава и Аштасаки. So they're named differently from the 8 that are supposed to be in this, that are named in this purport. И их имена отличны от тех имен, которые упоминаются здесь в комментарии. I have no idea why. И я понятия не имею, почему. If anybody has any information, it would be appreciated. Если у кого-то есть эта информация, мы будем очень благодарны. Anyway, 7 or 8 or 3 billion, it doesn't matter. Ну, то есть или 7 их там, или 8, или 3 миллиарда, это не так важно. The point is that the essence of existence is the relationship of the soul with the Supreme Soul. Суть в том, что основа своего существования — отношения Господа, отношения души с Верховной Душой. And the principle is their attraction for each other that is reflected in the material world as calm. И их влечение друг к другу отражается в материальном мире как кама. Yeah, karma means lust. Кама — это значит вожделение. So the spiritual counterpart to lust is prema. И противоположность мирскому вожделению каме — это према. So people who are not pure or who have no proper understanding, they sometimes mix the two, calm and prema. И люди нечистые и не имеющие правильного понимания, они часто смешивают это и путают каму с премой. So on the one hand we have the Prakrita Sahajas. И с одной стороны есть пракрита сахаджи. They're very happy to hear that God has got 16,000 wives. И им очень нравится слушать о том, что у Господа 16 тысяч жен. And they arrange it so that they can go off into the forest in the darkness of the night with the local widows and do all kinds of abominable activities. И на основе этого они организовывают какие-то ночные встречи с вдовами и занимаются всякой отвратительной деятельностью там. And if anybody questions, what are you doing? This is illicit sex. No, it's love. И если у них кто-то спрашивает, что вы делаете, это же незаконные половые отношения, они говорят, нет, это же любовь. So they take these descriptions as an excuse to express their calm, their lust, with other ordinary living beings, but frame it in such a way as to think or to imply that this is actually spiritual. И они используют эти истории для оправдания своего вожделения, и они пытаются замаскировать свое вожделение под любовь. So they're happy with the idea of God having so many wives, or even beyond that, paramours. И поэтому им очень нравится, что у Господа есть очень много жен и очень много возлюбленных. Then there's another class of man. They think that the idea that God has so many wives and enjoys with them is very abominable. А есть другая часть людей, которые считают, что то, что у Господа очень много жен, и то, что Он так наслаждается, то это достойно порицания. They think it's immoral. Они считают это аморально. So on one side there's a group that are very happy, and on the other side there's a group that are very unhappy about Krishna having so many dealings with so many gopis. И одна группа, они очень рады, то, что у Господа столько жен и столько гопи, а другая группа сильно недовольна тем, что у него такие отношения с гопи. Prabhupada was in Tehran in August of 1976. What? Tehran, Iran. И Шрила Прабхупада был в Иране в 76-м. And there was some discussion there И там была беседа, about this point of calm or lust. а тема была именно вожделение. And Prabhupada explained that this is called adiras.
И Прабхупада сказал, что это является ади-расой. The feelings are there, То есть чувство присутствует. but the spiritual feeling, the ultimate exchange between Krishna and the gopis, there's no higher expression of love. И что высшее чувство – это отношение Кришны, взаимообмен любовью Кришны и с гопи, и нет ничего выше этого. So Prabhupada was explaining during his darshan in Iran about the difference between this adiras and calm. И Шрила Прабхупада во время этого даршана в Иране, он объяснял разницу между этой ади-расой и камой. And his point was that the exchange between the devotees and the Lord are ultimately, you can trace that back. Sorry, wait a minute now. Let me just check this. So Prabhupada was pointing out that this adiras is the origin of all existence. И Шрила Прабхупада, о чем он говорил, что это ади-раса является источником всего существования. Yeah, he was, what was it? So anyway, that was in Iran. Another time that this came up was a few months later when Prabhupada was on the way to Allahabad in January of 1977. И через несколько месяцев эта же тема была поднята в путешествии в Аллахабад в январе 1977 года. And we were traveling by overnight train from Bombay to Allahabad. И мы ехали ночным поездом из Бомбея в Аллахабад. And there was a very lively discussion. И там было очень оживленное обсуждение. Rameshwara Swami had just joined Prabhupada's party for 3 weeks. И Рамешвара Свами присоединился к группе Шрилы Прабхупады на 3 недели. So he had just come to India immediately on the conclusion of the Christmas book distribution marathon in America. He had just come to India immediately after the end of the... И он приехал в Индию сразу же после конца марафона рождественского в конце года. So book distribution was going on a very grand scale. И распределение книг было очень широко. I think they sold something like 750,000 books in 10 days. Они за 10 дней распространили Like 750,000. Примерно 750 тысяч книг за выходные, за 10 дней. At the same time in America at that time, there was a very heavy attack on the movement through the legal system. В это время в Америке было очень сильное, нападали на движение посредством правовой системы. Many parents were becoming disturbed when their children gave up everything to join the Hare Krishna movement. Многие родители, они были сильно обеспокоены тем, что их дети оставляют все и присоединяются к движению Хари Кришны. And some court case was coming up in Los Angeles and another one in New York. Там было дело, которое было заведено в Лос-Анджелесе, и одно было в Нью-Йорке. And they especially didn't like our book distribution. They didn't like. И им сильно также не нравится то, что мы распространяем книги. So we were getting a lot of publicity. И мы, с одной стороны, получали большую публичность. And the devotees were appearing sometimes on these talk shows. И преданные иногда появлялись на этих ток-шоу. And they would bring our protagonists, like they had, in this case, they had some Lutheran Christian minister. И они обычно также приглашали какого-то нашего протагониста. В этом случае это был какой-то министр лютеранской церкви, священник. Saying that these people are immoral. И он говорил, что эти люди аморальны. They worship a god
who has so many illicit activities. Они поклоняются Богу, который занимается разной незаконной деятельностью. And then our men were giving a reply. И наши люди, они отвечали. So in this way, different places, there was so many, a lot of publicity. И это происходило в многих местах. Таким образом, это была очень большая публичность. Which Prabhupada was very happy about, of course. И Прабхупада был на самом деле очень счастлив этому. The more they chant the Hare Krishna mantra, then the happier that he became. He said it doesn't matter whether it's for or against. If they say Krishna, Krishna, that's enough. И Шрила Прабхупада говорил, чем больше они будут повторять Хари Кришна, тем счастливее будут становиться, потому что нет разницы, статья написана за нас или против нас. Если чем больше там Кришна, Кришна, то это будет работать. Rameshwara was telling Srila Prabhupada about one TV show that they were on called the Hilly Rose Show. И Рамешвара с вами рассказал Шриле Прабхупаде, что они были на одном телевизионном шоу, которое вот так как-то там называлось. That's the name of the guy's TV show. Hilly Rose is his name. И там вот название, я не знаю, когда перевести название этого So телешоу. Rameshwara was telling Srila Prabhupada, he said, we're going out to sell our books. И Рамешвара сами сказал, что мы выходим продавать книги. And even if the person does not want to buy, we are insisting that they should buy. И даже если человек не хочет покупать книги, мы настаиваем, чтобы он их купил. So we've been accused that we're very aggressive in our book sales. И нас обвиняют, что мы очень агрессивны в продаже книг. Prabhupada replied, this is our duty. That is our duty. И Прабхупада ответил, таков наш долг, это наш долг. Rameshwara said he thinks that it's too aggressive. Но Рамешвара сами сказал, но они думают, что мы слишком агрессивны. So Prabhupada replied, no, that is your temperament, because everything has got a degree according to the man. This is your Temperament. The general state of consciousness. If you have a hot temper or a low temperature or a calm. И это просто, и Прабхупада ответил, нет, просто таков ваш темперамент, все судится согласно как бы личности человека. Everything has got its degree according to the person. И все, у всего есть как бы степень согласно личности. So it is not force. Это не используется, это не насильно. Rather, we are imploring them. Мы просто вдохновляем их. So Rameshwara, he said his conclusion was that all the people who we are selling books to, they don't like us. Что заключение там, Рамешвара сами сказал, что те люди пришли к заключению, что люди, которым мы продаем книги, мы им не нравимся. That was his conclusion. Это было его заключение. So I said that if they don't like us, then how is it that our book sales are increasing? Но я ответил ему, что как это так, если это не нравится людям, почему распространение книг увеличивается? We started off selling 200,000 magazines a month. Мы начали с того, что мы продавали 200 тысяч журналов в месяц. Now 1 million a month. Сейчас 1 миллион в месяц. So how you can say that people don't like us? Как вы можете сказать, что мы людям не нравимся? And Prabhupada corrected him. He said, no, not 200,000. А Прабхупада сказал, нет, не 200 тысяч. Prabhu Maharaj, he said, only 20. Он сказал, нет, только 20. I said, no, 2,000. Не, а я сказал, нет, на самом деле только 2000. So Prabhupada said, no, we began with 500. Прабхупада сказал, да мы вообще начали с 500. So anyway, within 10 years, they went from 200 to 1 million magazines a month. Ну, таким образом, за 2 года произошло этот скачок с 200 до миллиона журналов в месяц. Sorry, 500. Или, может, 500. So Rameshwara said, well, we say that people are writing to us so many letters, ordering our books by mail. И Рамешвара сами сказал, что да, я сказал, что столько людей пишут нам, прося прислать, заказывая книги по почте. So you say that they do not like us. А вы говорите, что мы им не нравимся. But we say they love us. Но мы говорим, нет, они любят нас. So what was his reply, Prabhupada said? И Прабхупада спросил, ну и что он тогда ответил? So Rameshwara said, on every point, he was defeated. И Рамешвара сами ответил, ну, по каждому пункту он был разбит. Then this reverend from the Lutheran church, he said that we have invented this Krishna religion.
И тогда этот представитель лютеранской церкви сказал, что мы на самом деле выдумали эту религию. He said that Krishna is an ordinary man who is a sex symbol, Что Кришна — это обычный человек, и он просто секс-символ. having so many women, gopis, wives, and that we are saying that he is God. И у него столько женщин, жен, гопи, а мы говорим, что он Бог. And that this is hearsay, he told us, a concoction. Что это просто выдумка? So we defeated him in different ways also. И таким образом мы разбили его разными способами. At the end, he had to admit, И в конце он был вынужден признать, well, the only way to find out is if you buy their books. что единственный способ чтобы это выяснить, нужно купить их книги. So everybody should go and buy their books and see for yourself. И поэтому каждый должен купить эти книги и выяснить сам. That's Krishna. He came on to complain about us and ended up telling everybody, no, go and buy their books. И получилось так, что он пришел для того, чтобы жаловаться и как-то осуждать, а в конце концов сказал, что вы все должны купить их книги. So this was one of the accusations illicit that Krishna, or this ordinary man who we worship as God artificially, is simply a very lusty person. И вот это одно из обвинений было, что эта личность, которой вы поклоняетесь как Богу, является просто каким-то похотливым человеком. They have a God who is simply after sex. А что у вас Бог, который просто секса хочет? So Prabhupada said, now, even taking it that Krishna is after sex, then if sex is bad, then why you are after sex? И Прабхупада сказал, ну да, но даже если принять то, что Кришна только секса и хочет, то если вы считаете, что секс это плохо, почему вы сами к этому стремитесь? The whole world is going on after sex. Весь мир стремится к сексу. How you can deny it? Как вы можете это отрицать? So Rameshwara said, well, he says that sex is not for God. Но Рамешвара ответил, ну, он сказал, что секс не для Бога. And Prabhupada said, why? И Прабхупада спросил, а почему? If sex is not there in God, then how it comes? И Прабхупада спросил, если секса нет в Боге, то откуда он появился? If God created everything, so God did not create sex? И что если Бог создал все, то разве Бог не создал и секс? Rameshwara, they think that it means that we are saying that God has a material body. А Прабхупада сказал, что они думают, что то, что мы говорим, имеется в виду, что у Бога есть материальное тело. Because they associate sex with the material body. Потому что и они понимают секс и связывают ее с материальным телом. So Prabhupada said, no, the material body has no sex. Прабхупада сказал, нет, у материального тела нет секса. A dead man does not enjoy sex. Мертвый человек не наслаждается сексом. Do you think that a dead man enjoys sex? Думаете ли вы, что мертвый человек может наслаждаться сексом? Suppose a beautiful girl, dead. Представляете, мертвая девушка. Will you accept sex? Вы примете секс? Then why do you say that sex is for the body? Почему тогда говорите, что секс это для тела? Sex is for the material body is not the fact. Секса для материального тела не существует. When the soul is not there, then where is sex? И если души нет, то где секс? Rameshwara. They consider sex to be in his lower nature or animal nature. Рамешвара сами сказал, что они считают секс частью низшей природы или животной природы. So Prabhupada said, no, everything, it becomes from animal nature when it is perverted. When it becomes contaminated, then it's like animal. Прабхупада сказал, нет, все становится животной природой, когда она оскверняется и искажается. So Rameshwara, they don't have any conception of the positive. И Рамешвара сам сказал, у них нет никакой концепции позитива. They have no conception of pure life. У них нет понимания чистой жизни. So they think that it's just some artificial conception, У них есть это только искусственная концепция a concoction. или выдумка. So Prabhupada said, if they have no conception, we should give them conception when the body is dead, decomposed. И Шрила Прабхупада сказал, да, если у них нет понимания, то мы должны дать им это правильное понимание, что происходит, когда тело разрушается.
then where is the sex? Тогда где секс? Where is the inclination? Где склонность? Similarly, the soul originally, it is said in the Vedanta Sutra, everything comes from Brahman. И душа изначально, в Веданта-сутре говорится, что все исходит из Брамана. Atato Brahma Jigyasa. Now let us talk about Brahman. Адхату Брахма Джигьяса, теперь поговорим о Брамане. This is the meaning of Atato Brahma Jigyasa. И в этом смысл этого высказывания Адхату Брахма Джигьяса. Then the next verse, or sutra, Janmadhyasya Yata. А следующая сутра — это Джадма Ясья Ята. And in the Bhagavad Gita, it says, Aham Sarvasya Prabhavo. И в Бхагавад-гите говорится «Ахам сарвася прабхаво». So unless sex comes from God, Кроме того, что секс исходит из Бога, если секс не исходит из Бога, where does it come from? то откуда он исходит? It may be perverted in the material world. Он может быть искаженным в материальном мире. That is another thing. Это другой момент. But originally, pure sex must be there in God. Но чистый секс должен присутствовать в Боге. Otherwise, how it comes? Иначе откуда он появляется? Everything is emanating from the Supreme. Все исходит из Верховного. Janmadhyasya Yata. So how you can say that there is no sex? Джадма Ясья Ята. Как вы можете сказать, что секса нет? Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Janmadhyasya is Adiras. И Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, что Джанма Ясья — это Ади-раса. So Adiras means sex enjoyment. И Ади-раса — это половое наслаждение. So he has explained that sex has come from Krishna. И здесь объясняется, что секс исходит из Кришны. Because we have used perverted sex, we have got a very bad idea. А мы, используя этот извращенный секс, мы пришли к этим неправильным заключениям. But actually sex is there in the original. На самом деле секс присутствует в оригинале. Otherwise there is no question of Madhurya Ras, Ladini Shakti. И тогда не было бы и разговора о Мадхурье расе и хладине шакти. There's no question of sex. Не было бы вопроса о сексе, You do not understand the absolute. если вы не понимаете абсолют. The opposition party will find fault in you, but sex is originally from Brahman. That is a fact. И оппозиция может искать недостатки в вас, но секс изначально исходит из Брамана. So Rameshwara, he said, well, this man's argument was that when Krishna was here, he was having friendship with the gopis who were married to other men. И Рамешвара сами сказал, тот аргумент, который выдвинул наш оппонент, был в том, что Кришна наслаждался с гопи, которые были в тот момент замужем за другими мужчинами. So Prabhupada said, yes. Прабху сказал, да. So Rameshwara, well, that's immoral. И Рамеш сказал, да, это выглядит аморально. Prabhupada said, yes. И Прабху сказал, да. God, and then Rameshwara, God never acts in an immoral way. He's taking the role of the priest. So God, according to the priest, God never acts in an immoral way. И Рамешвара с вами сказал, занимая позицию этого священника, он говорит, Бог никогда не поступает аморально. So Prabhupada said, so you have made it immoral. Прабхупада говорит, нет, это вы сделали это аморальным. Because if he is the proprietor, then he is the proprietor of everything. Потому что если он является собственником, то он является собственником всего. You have accepted one woman who belongs to Krishna. То есть вы приняли женщину, которая на самом деле принадлежит Кришне. You are immoral. Это вы аморальны. He is the original proprietor of everything. А он изначальный обладатель всего. And everything belongs to him. И все принадлежит ему. But he has given you one woman. Но он дал вам одну женщину. So Prabhupada's very expertly, you're saying that he's immoral, but you have a wife. Where did that woman come from? She doesn't belong to you, she belongs to God. И Шрила Прабхупада очень искусно здесь дискутирует. Он говорит, хорошо, ты говоришь, это аморально, но у тебя есть жена. Откуда она взялась? Жена принадлежит Богу, и Бог он дал тебе. So who is immoral? И поэтому кто здесь аморален? Krishna actually is the proprietor of everything. Кришна является собственником всего. All the women. Всех женщин. He can have so many wives. У него может быть столько But for you угодно have женщин. one wife. That's
immoral. А то, что у вас одна жена, это аморально. Because you want to enjoy with that wife. Поэтому вы хотите наслаждаться этой женой. But actually everything belongs to Krishna. Но на самом деле все принадлежит Кришне. So the enjoyment should be for Krishna. He's the bhakta. Поэтому наслаждаться должен Кришна, потому что он Бог-то. So because they don't actually know what or who God is. И так как они на самом деле не знают, кем является Господь, Therefore they get these foolish ideas that God is immoral. поэтому они приходят к этим глупым идеям, что Бог аморален, Because he has connection with so many women. что у него столько связей с таким большим количеством But the женщин. real thing is that everything is actually meant for the enjoyment of the Supreme Lord. Но истинный смысл в том, что все предназначено для наслаждения Верховного Господа. So Prabhupada went on, he said, but no woman belongs to you. Прабхупада продолжает: никакая женщина не принадлежит вам, So you should stop connection with women. поэтому вы должны прекратить все отношения с женщинами. It is immoral. Это аморально, Otherwise, every woman belongs to Krishna. так как все женщины принадлежат Кришне. How you can use Krishna's property. И как вы можете использовать собственность Кришны? This is the disease, И в этом болезнь, that we are trying to enjoy Krishna's property. что мы пытаемся наслаждаться собственностью Кришны. Krishna is the proprietor. Кришна является собственником. Bhaktaram Jagnatapasam Savaloka Maheshwaram. Этот стих. He is the bhakta. Он Бог-то, He is the enjoyer. он наслаждающийся. How you can enjoy Krishna's property. Как вы можете наслаждаться собственностью Кришны? That is immoral. Это аморально. Therefore you shall be punished. Поэтому вы должны быть наказаны, And you are being punished. и вы уже наказаны. Because we are encroaching upon Krishna's property illegally. Так как мы нелегально обращаемся с собственностью Кришны, Therefore we are suffering. поэтому мы страдаем. Krishna is moral. Кришна морален. You are immoral. Вы аморальны. You are utilizing unauthorizedly using Krishna's property. Вы не используете без разрешения собственность Кришны. So Rameshwara, he said, well, his argument was that if God comes to this world and displays activities with women, it is natural that the followers of that religion will also want to have affairs with women. И аргумент был видно такой, что когда Господь приходит в этот материальный мир и показывает такие отношения с женщинами, то последователи такой религии также будут следовать этому примеру. So Prabhupada said, no, because they have not studied Krishna, they misunderstand in that way. Прабхупада сказал: нет, так как они не изучали Кришну, то они имеют это неправильное понимание. You are fond of women. You are fond of women. You like something, if you're fond of it, that means you have an attraction. Ага. То есть вам нравятся женщины. So Krishna comes to show you that in Vaikuntha, Goloka Vrindavan, there is woman, but not in this way. Что Кришна поэтому приходит показать, что на Вайкунхе, на Галоке Вриндаване тоже есть женщины, но там немножко все иначе. Originally there are women. Изначально есть женщины. That is pure. И это So it чисто. requires education. И это требует образования. You are not educated, so you cannot talk. И так как вы не образованы, то вы не можете говорить. So now, even in our material experience, we find that by sex, many great men have been born. И даже материальный опыт нам показывает, что благодаря сексу родилось столько удивительных людей. So how can you accuse sex? Поэтому как вы можете обвинять секс? We should say, you are a product of sex. Мы можем сказать вам, что вы сами являетесь продуктом секса. So how do you say that sex is bad? Как вы можете сказать, что секс плох? That reminds me of a short class that Prabhupada gave in Tehran. Это мне напоминает эту короткую лекцию, которую Шрила Прабхупада дал в Иране. And it describes Kadama Muni and Девахути. Devahuti. Yeah. So Prabhupada was saying that if you don't have sex, where will the saintly persons come from?
И он там обсуждал историю, когда Муни Девахути, он сказал, что если не будет секса, то откуда вообще люди будут появляться? They're not going to fall out the sky. Они не будут просто с неба падать. So the same thing he's saying here. И здесь он то же самое говорит. So there's so many great men. If you say that sex is bad, that means all the great men that have been born, they're also bad. И он приводит здесь пример, что столько великих людей были рождены. Если вы говорите, что секс плох, то значит то, что они родились, это тоже плохо. Actually, they're not bad. Но на самом деле это неплохо. So how can you accuse that sex is bad? Да, это неплохо, и потому как вы можете утверждать, что секс это плохо? So we should tell them, you are a product of sex. Поэтому мы должны им сказать, вы сами продукт секса. So how do you say that sex is bad? Как вы можете говорить, что секс плох? So Rameshwara says that they say that when one man has many different women, that is immoral. Рамешвара с вами сказал, что они говорят, что когда у одного мужчины есть связь с многими женщинами, это аморально. So Prabhupada said, no, first of all, answer this. Прабхупада говорит, нет, вначале ответьте на это. Suppose you are a big man, Например, вы великий человек, but you are a product of sex. вы сами являетесь продуктом секса. Are you born differently Вы что, как-то по-другому родились? or through sex? Или посредством секса? What is the answer? Каков ответ? Rameshwara said, yes, sex. Рамеш с вами говорит, да, посредством секса. Prabhupada, yes, sex is not bad. Прабхупада говорит, да, секс это When it неплохо. is misused, that is the defect. Но когда он неправильно используется, в этом проблема. Otherwise, sex is not bad. Иначе секс это неплохо. Rameshwara said the Western conception that one man can only have one woman Рамеш с вами говорит, ну на Западе есть эта концепция, что у мужчины должна быть одна женщина. But Prabhupada said, why? И Прабхупада спросил, а почему? If he can produce many big men, he can have hundreds of women. Если он может зачать много великих людей, то у него может быть сотни женщин. But you cannot do that. Но вы не можете этого сделать. Therefore, you are restrained. Поэтому вас ограничивают. You are bad. Вы плохи. You better be restrained. То, что вас нужно ограничивать. Or you better restrain yourself. И вы лучше ограничивать самого себя. Don't have sex. Не занимайтесь сексом. Because you'll produce cats and dogs. Потому что вы производите только кошек и собак. But one who is able to produce great brain, great philosopher, he should produce hundreds of them. Но те, кто могут породить великих людей, великих философов, они должны породить их сотни. You do not know how to produce good brain. А вы не знаете, как порождать разумных людей. Therefore, you should stop. Поэтому вы должны прекратить это. Don't produce cats and dogs. Не порождайте кошек и собак. For you, it is stop. Для вас остановитесь. You do not know how to use sex. Так вы не знаете, как использовать секс. Therefore, you should stop. И поэтому вы должны прекратить. Don't have any more sex. Не занимайтесь больше сексом. But one who can produce better brain, he should have sex hundreds of times. Но те, кто могут породить хорошие мозги, должны заниматься сексом сотни раз. You must know how to produce. И вы должны знать, как произвести это. And that is Vedic И civilization. это ведическая цивилизация. Dharma samskara idam. It is not a secret thing how to produce a brain. И это не секрет, как произвести мозги. And because brain is not produced, therefore there is agitation. И так как мозги не производятся, то есть это возбуждение. So they do not know the value of this Krishna consciousness movement. И они не знают ценность этого движения сознания Кришны. You have been produced like cats and dogs. Вас вы произвели как кошек и собак. Therefore you cannot appreciate. Поэтому вы не можете это оценить. So you should stop. Поэтому вы должны прекратить. But one who has the power to produce brain, to produce Krishna conscious children, they should utilize. Но тот, у кого есть способность породить мозги, породить сознающие Кришну детей, тот человек должен использовать это. Foodstuff is forbidden for a person who cannot digest. Еда запрещена человеку, который не может ее переварить. One who can digest food, he can eat sumptuously. А тот, кто может переварить, он может есть очень сытно. There is no restriction for him. Для него нет ограничений. Food is not bad, Еда – это неплохо. but for one who cannot digest, it is bad for him. Но тот, кто не может ее переварить, она вредна. This is the conclusion. И таково заключение. What is food for one is poison for another.
что еда для одного является ядом для другого. If you cannot use sex power, how to use it for better purpose, then you should not use sex. Если вы не можете использовать сексуальную силу ради лучшей цели, то лучше ее не использовать совсем. What is that verse that Krishna says? Sava yonishu kontaya Что это за стих Кришна говорит? Сарва Йонишо Каунтая? aham bija pradapita tasmin garbam vadam yaham garbam vadam yaham. Кришна говорит этот стих. So for the condition, one who thinks that there is no good or bad, everything is bad. И для того, кто не понимает разницы между хорошим и плохим, все плохо. All right, so that goes on. That discussion took about 4 hours. И там дальше продолжается, потому что вся беседа, она была там где-то 4 часа. Prabhupada's point is well taken, that God is the source of everything. И суть в том, о чем говорил Прабхупада, он говорит, что Бог является источником всего. So that can be used either for a good purpose or a bad purpose. А это может использоваться либо для хороших целей, либо для плохих. And that's the difference between prema and calm. И это разница в этом между премой и камой. The exchange between lover and beloved on the pure platform where everything is done only for the pleasure of Krishna, that is prema. И взаимоотношения между возлюбленными, где все совершается ради удовольствия Кришны, это является премой. But those who take what Krishna supplies and use it for their own device, that is calm or lust. Но когда люди используют то, что дает Кришна, используют это для себя, то это называется камой или вожделением. So one has to know what is the difference between calm and prema. И человек должен знать, в чем разница между камой и премой. Then we can understand Krishna and the gopis dancing in the forest at midnight. И тогда мы сможем понять, чем Кришна занимается, танцуя ночью с девушками в лесу. There's no question of morality when you apply that or you think of God. Потому что нет, вопрос морали не стоит, когда вы говорите о Боге. He's the source of everything. Он источник всего. So how it can be immoral? It's part of himself. Как это может быть не аморально, потому что это является частью его самого. But those who have no conception of God, Но те, у которых нет понимания концепции Бога, then everything is bad. то тогда для них все является плохим. Yeah. Then they'll misuse everything because they only use it calm for their own lust. И они неправильно используют все, потому что они все используют для собственного вожделения, то есть для камы. So it was very enlivening actually to get these preaching points from Prabhupada. И это было очень вдохновляюще услышать эти моменты, проповеднические моменты от Шрилы Прабхупады, Turn the thing on its head. когда он все с ног на голову поставил. What they're thinking is immoral, Prabhupada shows is actually the real morality. Что то, что они говорили аморально, Прабхупада показал, что это является истинной моралью. And he encouraged us to fight, explain these principles. И Прабхупада вдохновлял сражаться и объяснять эти принципы. Rameshwar said, this is forcing us to become expert in different fields. И Рамешвар с вами сказал, это заставляет нас стать экспертами в разных областях. Prabhupada said, yes. Шрила Прабхупада сказал, да. And Rameshwar, we should take the opportunity to be well advertised. И Шрила Прабхупада сказал, воспользуйтесь возможностью быть широко известными. You have advised us, or you have ordered us. Рамешвар с вами? He's saying to Prabhupada, you've ordered us to go out and И Рамешвар с вами говорит, да, Прабхупада, это вы приказали нам выходить. take the opportunity to be well advertised. И воспользуются этой возможностью и стать широко известными. So Prabhupada was smiling, said, yes, very good. Шрила Прабхупада улыбнулся, сказал, да, очень хорошо. Rameshwara. So we take this opportunity to be well advertised. И Рамешвар с вами говорит, да, мы воспользуемся этой возможностью стать широко известными. So we have to scheme in so many different ways to take advantage of this. Поэтому мы должны разными путями воспользоваться этим. So, okay. I was going to make the point that I couldn't remember before was when we were in Iran, then we were discussing this principle of prema and
lust. И тот момент, который не смог вначале вспомнить, который всплыл в обсуждении в Иране о теме разницы между вожделением и любовью, Although the context was a little different. там контекст немножко другой. Prabhupada was having a mock debate with myself and Hari Kesh. И там была как бы постановочные дебаты между мной и Харикешем. And the point was brought up that modern scientists, they say everything happens by chance. Что современные ученые говорят, что все произошло случайно. But actually, there's no question of chance. Но на самом деле нет вопроса случайности. Everything happens according to a set principle or, a set idea. На самом деле все происходит посредством установленных законов и идей. And again, Prabhupada used the same term, adiras. И Шрила Прабхупада еще раз использовал этот термин адираса. Adiras means originally everything is for the satisfaction of the Supreme. И адираса это значит, что все изначально является для удовольствия Верховного. In the Bhagavad Gita, the verse is there that the demons, they think that everything is caused by lust. И в Бхагавадгите говорится, что демоны считают, что причиной всего является вожделение. And that there is nothing beyond that. И что нет ничего за пределами этого. That verse is there in, I think, the 16th chapter. Это где-то в Demonic 16 nature. или 18. Yeah. So the demons, they think that everything is simply the result of lust. Демоны считают, что все является результатом вожделения. So Prabhupada said, so that means that lust is there. И Шрила You Прабхупада- accept. И поэтому, что да, вожделение есть, и мы принимаем это. But where does the lust come from? Но откуда исходит это вожделение? That must also have a cause. У этого вожделения тоже должна быть причина. So you can't say actually material combinations by chance are the cause of life in the universe. Нельзя сказать, что по случайности комбинация материальных элементов привела к появлению жизни во Вселенной. Because actually the fact is that lusty attractiveness must also have a cause. Потому что это влечение, половое влечение, у него также должна быть причина. So what the cause is, that you have to find out. И нужно выяснить, что это за причина. By lust you have combination of sexes, male and female. И благодаря вожделению происходит это объединение мужского и женского начала. So where does that conception of lust come from? И откуда эта концепция вожделения исходит? If lust is there, then what is the cause of lust? То есть, если есть вожделение, то какова его причина? So he's saying the same way, I am here, my father is there, his father, his father, his father. How far do you want to go back? И что точно так же, что я есть, у меня есть отец, у моего отца тоже есть отец, и у него есть отец, и у него есть отец, тем самым можно следить все назад. So when you get to the original cause and there's no further cause, that's God. И когда вы придете к изначальной причине, у которой нет причины, то это Господь. Yeah, but the arguments that the demons use actually are very faulty. Что аргументы, которые используют демоны, они на самом деле, ложны. Yeah. So Prabhupada was the first one to come along to show us the real situation. И потом Прабхупада, он пришел и показал нам истинное положение дел. What is the ultimate cause of everything? Что является высшей причиной всего? And what are his characteristics? И каковы его качества? So this dancing of Krishna with the gopis, that is the ultimate characteristic of the soul. И что танец Кришны с Гопи – это истинная природа души. You cannot go beyond that platform of prem and calm. И нельзя выйти за пределы этого понимания премы и камы. Yeah, there's a certain point where everything is absolute. Есть определенная точка зрения, когда все абсолютно. And within that absolute nature, everything is there. И внутри этой абсолютной природы все присутствует. So the ultimate expression of the existence of the soul is his relationship with the Supreme Soul. И высшее существование души – это в ее отношениях с высшей душой. Krishna and the gopis, that is the ultimate expression of existence. И Кришна с Гопи – это высшее проявление существования.
Okay, I'm going to stop here. Does anybody have any comments or questions? Остановимся здесь. Есть ли у кого-то какие-то комментарии или вопросы? I read in Krishna book that this pastime, the Rasa dance, Krishna is only 8 years old, and that the gopis are actually still with their husbands, and their material bodies are left behind, and they come out in their spiritual bodies, and that the whole emotion is a transcendental experience. So is it that it's the sex, the Krishna prema you're talking about, is that completely a different emotion than the kama, the sex that we're talking about in the material world? И если я прочитал в Кришна-буке, что когда Кришна танцевал танец расы, то ему было всего 8 лет, а гопи, они, на самом деле, их материальные тела остались в домах с их мужьями, они в духовных телах пришли наслаждаться. И вот этот духовный секс, о котором говорилось, он полностью является чем-то совершенно другим, нежели вожделение в материальном мире. I have no idea. Понятия не имею. But if I ever make it to that platform, then you can ask them. Когда я вот поднимусь на тот уровень, можете спросить меня. Don't ask questions beyond your own conception. Поэтому лучше не задавать вопросы, которые находятся за пределами вашего понимания. Prabhupada would say that sometimes. Somebody wrote to Prabhupada asking what's the relationship between Balarama and Radharani. И кто-то написал Шриле Прабхупаде письмо, а какие отношения между Баларамой и Радхарани? So Prabhupada said, just continue on doing your service, then you'll understand. Шрила Прабхупада сказал, просто продолжай свое служение, тогда поймешь. Don't ask questions that you can't understand the answer to. То есть не стоит задавать вопросы и ответы, на которые вы не сможете понять. Yeah. These things will come in. I mean, we have no conception actually what the deeper meanings of many of these things are. Потому что мы не можем понять вот эти глубокое понимание того, что тут описывается. But when we get free of calm or lust, then these things become self-evident. И когда мы освободимся от камы или вожделения, то эти вещи, они станут самоочевидными. Because prema is the exchange of love between the lover and the beloved. Three things. Потому что према — это взаимоотношение, взаимообмен любови между любимым и возлюбленной. So it's very difficult to understand the nature of that exchange because it's unlimited. Because it's unlimited. И очень сложно понять природу этих взаимоотношений, потому что они не ограничены. In this purport it mentions 3 billion gopis. Здесь в комментарии описываются 3 миллиарда гопи. So what do you want to do? Analyze each of the billions of gopis to find out whether her relationship is different from the next one? И как можем ли мы проанализировать все эти 3 миллиарда гопи, то есть какие у них там отношения, у этой такие, у этой другие, чем они отличаются? That was your question, right? В этом и вопрос. Was that your question? The question was, is that what the sex in the material world and sex in the spiritual world, with the relationship between the Krishna and the gopis, is that a different emotion? Is it what? I can't hear you. I had the impression from Krishna book that it was a different emotion, that it was a transcendental loving feelings that Prabhupada kept on saying what? they were transcendental as Different from what? than kama in the material world, Different from what? sex in the material world. No, it's the... Oh, sorry. Отличаются ли эмоции, которые испытывают Кришна и гопи, от эмоций в сексе в материальном мире? The original source of everything, comes from Krishna. И все исходит из Кришны. So it must be pure. Поэтому там должно быть все чисто. That's the origin. Это источник. What we have in the material world is calm. А то, что у And нас есть в mistake материальном мире, that for being prema. That's actually, it is prema, but it's covered over.
что то, что у нас есть в материальном мире, это извращенная према, что на самом деле тоже према, но она покрыта or it's misused, или неправильно используется. then it becomes calm. И тогда она становится камой. The original exchange and loving feelings is in the spiritual world. That's prema. Изначальный взаимообмен этих любовных чувств – это према, и она присутствует в духовном мире. The reflection of that is calm, Отражением or what we call the material counterpart. это является, противоположностью в материальном мире является кама. So that can be understood only when you've given up any self-interest. А это может быть понято, когда мы полностью откажемся от личных мотивов. Yeah. That loving exchange of prema, it becomes or appears to be perverted in the material world. И вот этот любовный взаимообмен премы, он искажается в материальном мире. So it's not that the energy or the exchange between Krishna and the gopis, it's not that becomes polluted. И отношения Кришны с гопи, они не оскверняются. It's our use of Krishna's energy and our interaction with Krishna that makes something pure or impure. Это наши взаимоотношения с энергиями Кришны или с Кришной, это то, что делает это чистым или оскверненным. Same thing that Prabhupada was saying there. То же самое, о чем Шрила Прабхупада говорил. Yeah, if you can produce Krishna conscious, pure souls, you can have sex as many times as you like. Если Прабхупада говорил, что если вы можете произвести на свет чистых, сознающих Кришну детей, то вы можете заниматься сексом сколько хотите. Because the mentality is service to Krishna. Потому что настроение – это служение Кришне. But if we have sex for the sake of our own so-called pleasure, that's immoral. Но если мы хотим заниматься сексом ради так называемого собственного наслаждения, то это And you аморально. should stop it. И нужно это прекратить. The yogis try to do that by meditating. They go off in the mountains. They cut the senses off from the objects of the senses. Что йоги пытаются как раз это делать, то есть уходя в горы и разрывая эту связь чувств с их объектами. They see the material energy and all of its products as being something bad. И они смотрят на материальный мир и все его производные как на что-то плохое. Something that they're entangled in and they want to stop that entanglement. Что-то, в чем они запутались, и эту запутанность они хотят разорвать. But because they have no information about the spiritual rasa, therefore they reach this conclusion that everything must be void. И так как у них нет понимания об этой изначальной духовной расе, то они приходят к заключению, что вершиной всего является пустота. Trying to enjoy in the material world is unsuccessful. То есть это попытка наслаждаться материальным миром не привела к успеху. So this is troublesome, let me give it up. И это все приносит только проблем, поэтому я отказываюсь от этого. So if you give it up, what have you got left? Но если вы отказываетесь от этого, то с чем вы остаетесь? The senses are all there. Чувства остались, The objects of the senses are all there. объекты чувств остались. If you want to give up that association, then what does it leave you with? Если вы хотите оставить эти взаимоотношения, то с чем вы останетесь? Nirvisesha shunyavadi. Нирвишеша шуньявада. There's nothing there. То есть ничего нет. So if you rather understand everything in its relationship to Krishna, and Но you engage everything, the senses and the different elements of your sense objects, if you engage them in Krishna's service, then it becomes very wonderful. если вместо этого вы поймете, как все эти объекты чувств и все, что у вас есть, как-то связано с Кришной, вы займете это в служении Кришны, вы увидите, что все на самом деле удивительно. Then you actually have a chance to become happy. Тогда по-настоящему есть шанс стать по-настоящему счастливым. The yogis, they're not aiming for happiness. И йоги, они не стремятся к счастью. They're trying to destroy that. Они хотят это уничтожить. So there's nothing left. Oh, then nirvana, nirvishesha shunyavadi. When there's nothing, but if there's nothing, there's no happiness either. Что они считают, что не будет ничего, это нирвана, но когда если не будет ничего, то и счастья тоже не будет. It's illogical, actually. На самом деле это нелогично. It's only when you get to the Vaishnava Charyas where you get the real understanding of the utility of the senses, the mind, the intellect, and
the sense objects, etc. Только когда, получив знания от вайшнавских ачарьев, мы можем понять, как правильно использовать истинную ценность чувств, разума, нашего тела и всего остального. And when we fully utilize everything in the proper way for service to Krishna, then there's a question of happiness or love. И когда мы будем использовать все правильным образом в служении Кришне, только тогда появляется возможность для счастья или любви. That's why the Bhagavatam is not very much appreciated by the Mayavadis. Поэтому майявади особо не любят Бхагаватам. Because according to the Mayavadi, all of this is illusion. Потому что согласно майявади это все иллюзия. And it should be given up. И от этого нужно отказаться. Of course, they can't do that. Они, конечно, не могут этого сделать. But they can get a kind of simulation of nothingness. Но они как-то имитируют этого отсутствия If you're not всего. a devotee, but you're not also entangled in the material world, what happens? То есть, если вы не преданы, но вы не привязаны к материальному миру, то что произойдет? It means Brahmajyoti. И это Брамаджоти. Everything is one. Все едино. Eliminate the differences, variety, Избавиться от различий, избавиться от разнообразия. and what are you left with? И с чем остается? Тогда что остается? You can, but because you're a soul, actually you cannot kill the soul. И что так как мы являемся душой, на самом деле душу-то убить нельзя. So such persons, they go to the Brahmajyoti Поэтому такие люди попадают в Брамаджоти. and they pretend to be one with everything. И они притворяются, представляют, что они едины со всем. And at a certain point, when that becomes boring, И в какой-то момент, когда это наскучивает, or there's some agitation again, some attraction for material elements, then they come down from the Brahmajyoti and again begin another round of material existence. но там в какой-то момент проявляется интерес или привлечение к материальному, и они опять приходят в материальный мир, и начинается новый раунд материального существования. Is that clear? Понятно? All right, one more question. Еще один вопрос? Any other? Можно задать вопрос? Я хотел спросить, ну вот Кришна ради того, чтобы рождались дети, то есть он создает вот это наслаждение для того, чтобы, ну, они зачинались, иначе это не становится, ну, непривлекательно, то есть для чего как бы, это должно привлекать сам процесс. Но изначально само это наслаждение, то есть ну, получается, что оно может происходить не обязательно, что при контакте интимном, да, а возможно это просто наслаждение, которое может происходить в любых ситуациях, если как бы что-то нравится или в процессе общения. Вот как бы вопрос в том, что возможно, это как бы наслаждение, оно просто вообще есть, как бы, но просто Кришна сделал в материальном мире, чтобы это просто привлекало, ради того, чтобы зачинались дети. Как бы. Prabhu is asking that sex desire in the material world is like is forcing the reproduction, so it's connected to the reproduction. So otherwise, if there is no pleasure, there will be no reproduction. And Prabhu is asking, it means that in spiritual world, this pleasure doesn't have to be in that gross form. So it's just a form of relationship and form of interaction. It's not in a gross form that we're having here, because there is no need for reproduction. Yeah, well, it depends on how you want to define sex. Да, это вопрос в том, что вы подразумеваете под сексом, каково определение. In the material world, sex is, the connection between a male and a female. В материальном мире это объединение мужчины и женщины For their own pleasure. ради их собственного наслаждения. In the spiritual world, there are unlimited living beings or devotees. They have their relationship with Krishna. А Sorry. в духовном мире есть бесконечное количество живых существ, и у них есть свои отношения с Кришной. But Prabhupada makes the point that there's no description of any kind of mundane sex activity in Krishna's Leelas. И Прабхупада подчеркивал, что в Кришна-лилах мы не найдем описания вот этого описания мирского секса в играх Кришны. Yeah. Similarly, I think it's like in the heavenly planets also. The living beings, the Vaikuntha planets,
it's described there that the men and women are there, but there's no sex between them. И там есть описание также планет Вайкунхи, что есть там и мужчины, и женщины, но они не занимаются сексом. Yeah, there's variety, but that variety is not. There is variety, male, female, etc., but it's not utilized for the ordinary living being's purpose. Что есть это разнообразие, что есть мужчины, есть женщины, но это разнообразие не используется для собственного наслаждения живого существа. It's only for Krishna's pleasure. Это только ради удовольствия Кришны. So that's a natural situation. И это естественное положение. Unnatural means that you pretend that Krishna is not there and you try to be the enjoyer of the material energy without him. Но они как бы неестественное наслаждение, когда мы притворяемся, что Кришны нет, и пытаемся наслаждаться материальной природой без Кришны. Is that come anywhere near? Это как-то отвечает на ваш вопрос? I'm not sure whether that was clear or not. Я не знаю, я достаточно ясно ли это объяснил? Я так понимаю, что, не знаю, насколько я понимаю, что есть просто это наслаждение, оно изначальное, как бы, и оно может быть таким же, так сказать, сильным в других каких-то вообще процессах. Допустим, Кришна, то есть изначально он сам вот таким образом наслаждается, то есть он вот это все, наслаждение, которое именно в сексе, то есть оно может быть просто от созерцания, от общения, от каких-то других процессов, которые в его жизни происходят. Просто он дал живым существам в материальном мире, именно для этого, чтобы это как-то привлекало. Возможно, мы можем как-то тоже, так сказать, развивать это, не только в отношении секса, но и каких-то других. Is this a question or? He's clarifying the question, yeah, but this is the same point that he told before. Yeah. So do I have to answer it? Or not? Я не знаю, как, то есть это вы повторили то, что вы сказали, то есть я, в принципе, это сказал, и вот это был его ответ на, то, что вы спросили. Нормально. Yeah, yes. Okay. It's like prasadam. On the one condition, it's bhog. On another condition, after it's been offered to Krishna, the same apparent food stuff is there, but now it's prasadam and it has spiritual power. И то же самое, как прасад, что в одной ситуации это Бога, а в другой ситуации то же самое это прасад. So that transformation of something from material to spiritual, that occurs when the ordinary living beings utilize the external, so-called external energy in Krishna's service, it becomes internal. Что вот этот переход когда живое существо использует так называемую внешнюю энергию в служении Кришне, она становится внутренней энергией. So anything that when you take it without Krishna, that is part of the illusory energy, external energy. Что бы вы ни взяли в отрыве от Кришны, это является частью внешней иллюзорной энергии. But the same thing, when you offer it to Krishna, it's transformed. It becomes purely spiritual, and it acts spiritually. Но если вы используете это для Кришны, то оно трансформируется и действует как духовное. It's a simple example, but it's something we do every day. We take the bhoga, so-called bhoga, we offer it on a plate to Krishna, we say the prayers, and we expect that because we've done it sincerely, Krishna will accept that. И так как мы берем Богу, мы предлагаем Кришне, так как мы делаем это с искренностью, Кришна принимает это. And that prasadam has spiritual power. И этот прасад, он обладает духовной силой. But when it was bhoga, there's no such influence. Но если это просто Бога, то в ней нет этого духовного могущества. So similarly with anything, we say, it's all Krishna's mercy. Prasadam means mercy. И потом мы говорим, это милость Кришны, прасад — это милость.
So whatever we have, whether it's food or, whatever things that we get in contact with material energy, when it's utilized for Krishna, it becomes spiritual. Actually, ultimately, there is no material energy. И поэтому все, что мы используем для Кришны, одухотворяется, что на самом деле в высшем смысле нет ничего материального. Everything is spiritual. Все духовное. But the consciousness of the living beings that are entangled or are associating with the material modes or with the spiritual, that's the deciding factor. Но решающим фактором является осознание живого существа, чем оно обусловлено, то есть материальными гунами или влиянием духовной энергии. Yeah, everything is there. It's just a question of how you use it. You can turn the whole material world into spiritual if you utilize it in Krishna's service. Поэтому все можно, вы можете весь мир сделать духовным, если используя в преданном служении Кришне. It's a transformation. И это изменение. There's a letter to Hans Adutta, I think, that Prabhupada wrote in 1972. И было письмо, которое Прабхупада написал в 1972 году. And he was asking, is this the proper understanding? That ultimately there is no material energy, there's only everything is spiritual. Что там спросили, правильно я понимаю, что на самом деле нет материальной энергии, что все духовно. And Prabhupada wrote back, said, yes, that's proper. И Прабхупада ответил, да, это правильно. So it depends on our consciousness. Это зависит от нашего сознания. Because ultimately, what is spiritual life? Потому что что такое духовная жизнь? It's the exchange. Это взаимообмен. Yeah, the lover and the beloved. And the love itself is the exchange between the object of the love and the... Что там есть этот возлюбленный, как это, объект любви и любящий, и взаимообмен между ними, и есть эта любовь. Is that all right? Нормально? All right, we'll finish there. Srila Prabhupada ki jai.